yéen ci programme bu màgg bu yaay bile ñu duppee mooy The Morning Star ñu leen a gërëm nag di leen tatagal te di leen dalal ak jàmm incha allahu rabi dinañu fas yéene xuus ak yéen ba ci biir a biir lépp loo xam ne xibaar la mu bàyyi ko ci kayiti xibaar yi dañ fas yéene indi leen ko ak lépp loo gën a fesit si social media bi lépp dinañ ko indi incha allah waaye su si yàlla àndee dinañ fexe jokkook ki nga xam ne mooy Hadija Ju mu nekk fële ca too bi su ko defee moom dinañu jox update ñu xam nan la mbir mi tëddee foofule ci too boobu la nga xam ne président Adama Barrow mu ngi koy def muy nag a constitutional mandate nga xam ne ñaari yoon ci at bi war na ko mën a wër dem seeti béykat yi ci àll bi war sax wër dëkk bi waxtaan ak askan wi seet lan mooy seen i jafe-jafe mu wax la nay mën a def ba saafaral yooyu jafe-jafe incha allahu rabbi waaye ci kanam tuuti lay doon laata loolu nag ñu nuyu may mën a bu baax may mën a naka suba si. suba sang fi alhamdulilah asalaamaaleykum képp ku nekk di seetaan Star TV di leen dalal ci another edition of the Morning Star. ñu ngi laa gërëm bu baax may mën a di la jaajëfal yaa waroon a dem ci too bi nag xarit fii la waroon a toog yow nga dem dafay coono gi téye la ci yoon bi loolu rek laa la doon yéene. loolu yàlla def na dew ma. looy bañ a dem ci too bi da nga ragal a dem ci too bi yàlla def na dew ma. da nga ragal coono bi xale la gën a ñeme coono moom. coono lu ma ko ragalee. ragal ma coono. baax na saadi bon fa anyway xam naa ne moom soo fa nekkoon moom yaa saadi bu moom nan ngeen ko dee ooyee sax amaata saadi bu ñaata tur laa may mun a. amaata lañ ko dee ooyee. déedéet amaata jigéen ñi ñoo ko dee ooyee amaata. waaw. non amaata góor yi ñoo ko war a ooyee amaata mu ne jigéen ñi papi lañ ko dee ooyee. waaw papi. saadi bu ne amul soxla ci góor ñi jigéen ñi rek. mu ne moo xarit jigéen ñi la te moom si bañ na ko sax añ si jotee si jigéen ñi la moo lekkee. waaw parce que dégg ma gis naa gars yi añ ci suuf. am ku ñëw ne ko demal jël place yi saadi nga dem añ ci jigéen ñi waaw baax na am nga Thierno Diallo suma benn cousin moo daan wax loolu ne moom time bu mu naan dafa am booy bu ñëwoon di ko laaj dara mu ne ko soo bëggee ma mel na ngaa takka malaan soo takkul malaan doo am am na jigéen am na góor ñu mel ñoonu anyway li ñoo def rek mooy dañoo dem break buñ dal suwaatee ñu seet li nga xam ne moom moo ne ci mooy njëg li nga xam ne moo am ci marché bi su ko defee ñu baax ak askan bi waaye ci kanam tuuti xam naa suñu bàyyi ko ci loolu dinañ seet li nga xam ne mooy the currency update courtesy of the Central Bank of the Gambia and then ñu dem ak newspaper review bi we're coming back shortly to take a look at the commodity prices together with the currency update courtesy of the Central Bank of the Gambia. ayca jërë ngeen jëf ñu dellu si waat yéen ci programme bi la ñu seet njëg li nga xam ne moom moo ne ci marché bi su ko defee ñu baax ko askan wi ñu tàmbalee nag ak American Bag of Rice mi nga xam ne moom lañ tàmbalee mu toll ci $2,000 si li ñu jot a bàyyi xel ci marché yi lay wóor ñu ci tund wile mooy di Kanifing municipality surtout marché Serekunda Tipa Garage ak marché Ngelaw muy yenn marché yi ci gox-goxaan yi yëpp ñu ngi leen a bàyyi xel parce que njëg li la gis nañ ne moo gën a fees fépp foo ci dem fu ne boo yoree $2,000 di nga am American Bag of Rice mi waaye nag du jaas nga dem ci yeneen bërëb gis beneen njëg ndax ñun suñu bopp ñu ngi koy nemmeeku saaku sadam mu ngi toll ci $3,250 ci li nga xam ne moom la ñu jot a bàyyi xel ku ko ci yor ku ne di nga am saaku sadam boobule bara mu toll ci $2,500 yi ñu ngi saaku sukur ci $2,300 yi saaku liñoŋ mu toll ci $800 yi waaye ñu ngi gis nag 20 litre gallon bu diwlin mu ngi toll ci $2,100 yi 10 litre bi ngi toll ci $1,200 yi 5 litre bi toll ci $650 ak $750 yi diwtiir moo toll ci $2,500 yi waaye ñu ngi gis it saako fariñ mu ngi toll ci $2,150 saako pompiteer mu ngi toll ci $900 yi tamaate marita 2 kilo bi carton bi ngi toll ci $1,150 ak $220 yi
Pif muy ndawal kese raxul benn yax mu ngi toll ci 450 meat and bone toll ci $400 carton yi ginaar yi la nga xam ne fukki ginaar ci ne surtout bi nga xam ne mooy peese 1.3 mu ngi toll ci $1,300 bi nga xam ne nag mooy peese 1.2 mu ngi toll ci $1,800 kon mu mel ne benn full chicken buy peese 1.2 mu ngi toll ci $200 bi nga xam ne mooy peese 1.3 mu ngi toll ci 225. Carton chicken legs toll ci 1,250 benn kilo bi toll ci 150 kilo chicken wings mu ngi toll ci carton chicken wings bi mu ngi toll ci $1,300 muy njëg li nga xam ne moom la ñu jot a bàyyi xel ci marché yi la wër ñu dem nag fële ca Central Bank of the Gambia su ko defee ñu seet li nga xam ne moom mooy njëg li la su ko defee ñu xam lan la koppari réew mi di wécce ko koppari bitim réew ñu tàmbalee ko rek ak American US dollar mu ngi toll ci 71.81 ñu gis euro bi toll ci 84.49 Great British Pound bi toll ci 95.93 Swiss franc bi toll ci 89.06 Swedish krona bi toll ci 757.71 Canadian dollar bi toll ci 51.18 CFA bi toll ci 622.64 ñu gis ne Norwegian krone mu toll ci 708.03 Danish krone bi toll ci 1110.17 Saudi riyal bi toll ci 19.15 Japanese yen bi toll ci 46.63 This is the currency update for value-based purposes, courtesy of the Central Bank of the Gambia. And you're getting us live from Star TV. We're going for a short break. When we return, we'll take a look at the newspapers. Aisha, welcome back. If you're just joining us, this is the Morning Star coming to you live from Star TV, broadcasting from our studios along the OIC Highway. And it's time to take a look at the newspapers, Maimuna. Thank you. Good morning once again, and welcome to the newspaper review segment. We have the Standard and that of the Point newspaper. So going through the headlines on the Standard, we have government vehicle controller denies selling Jammeh's vehicles without authority. Barrow justifies a new payment system for groundnut. Receiver says cabinet ordered transfer of some Jammeh properties to the state. We have CPA raises concern over use of children at Bakote dump site protests. Executed November 11 soldiers remembered at anniversary. On the Point newspaper, we have Davos slams illegal issuance of ID cards abroad, unveils a vision for diaspora. Barrow urges preservation of cultural heritage. Public institutions urge to designate information officers. 2 convicted for impersonating GRA officer. We have farmer called for higher groundnut prices, improved road network. Saidiba denies 50K bribe despite claims of missing bosses. We have witness says ex-soldier admitted funding APRC Bureau arson attack. Those are the headlines we have on the Standard and that with the Point newspaper. So going through the Standard newspaper, we have government vehicle controller denies selling Jammeh's vehicles without authority by Sira Turi of the Standard newspaper. The controller of government vehicles, Famara Sediba, has returned to the parliamentary panel investigating the sale of former President Jammeh's assets, where he came under intense scrutiny after conflicting testimonies about the movement and sale of government vehicles surfaced during a recent hearing. Sediba, responsible for managing vehicles within the State House complex, claimed he authorized the removal of only 3 old vehicle buses which, due to poor conditions, were sold to the public in 2019 after being deemed unfit for government use. However,
A crane operator who helped move these vehicles told the inquiry that more than 10 buses were transported, contradicting Mr. Seidiba's account. The operator also revealed that the vehicles were moved to Kanifing, a military base, not a police station, raising question about the oversight and custody of the vehicles after removal. The hearing also revealed confusion over other vehicles handling ambulances and buses, with multiple witnesses claiming they were either sold or cannibalized without proper documentation or records. When Honorable Omar Jame of the inquiry panel pressed him further, Seidiba admitted he lacked full knowledge of some transaction, pointing out to office of the Secretary General as the authority on procurement and disposal records. Mr. Seidiba was also confronted on allegations made by a military officer attached to the Mechanical Service Agency NSA in Kotu that he was given 50,000 and 20,000 on a separate occasion from a certain unlawful transaction. When asked whether he ever met with Sergeant Adam Ajain and 3 other soldiers in Banjul over the alleged transaction, Mr. Seidiba firmly denied after receiving such money. That never happened. I've never received any money from Adam Ajain or any other soldier, he told the inquiry. Members of the inquiry expressed frustration over the lack of clarity inventory and questioned Mr. Seidiba's role in authorizing the sales. They also highlighted the importance of keeping accurate records and questioned how assets could be moved or sold with minimal oversight. So, yes, he's the vehicle controller at the State House, but he also denied selling Jammeh's vehicles without authority. But his testimony shows that the proper records in record keeping, and also denied having given 50,000 and 20,000 on a separate occasion to certain individual. Meneka Forfeiture Mechanical Service Agency MSE in Kotu. Yes, the issue of these vehicles don't know how jafe-jafe yu nekk di am with regards to the vehicles doon na loo xamante ne daal dafa jaaxal ñu bëri, because most of the time most of people ñu dee ñëw pour testify, su ñëwee testify da nga dee dégg lu yéeme with regards to li nga xamante ne moo nekk moto yi. So this a particular individual bi nga xamante ne moom moo nekk di sole vehicle controller foofu ca State House, moom su ñëwee joxee this kind of testimony with regards to some of the transaction made ak li nga xamante ne moo nekk di authorization of certain vehicles pour mun a gis ne mun nañu génn foofu dem to certain places, mun doon wax moom si boppam mënut a wax lan mooy xew si moto yi. Who will be that particular individual ki nga xamante ne moom mun a ñëw si inquiry pour mun a gis ne mun a moo jox gaay the exact information bi nga xamante ne boobu lañ soxla with regards to the vehicles, because soo xoolee vehicle control si boppam mënut a joxee the exact records with regards to some of the happenings, ñaata moto ñoo fa génn, ñaata lañ jaay, ñaata lañ ko jaayee and all that stuff. So mu doon loo xamante ne because ndax dina jafe trop pour mu xam loolu lu mel noonu, parce que su fekkee ne liñ nekk di dégg noonu la mbir mi demee. There was a time ñu ngi dégg ne Dusaano mos dafa ñëw jël fa moto dem. Su dee loolu am na mu jàpp ne am na every right to do that, am na the authority to do that, keneen ak keneen def loolu, then hands mooy li gaa di wax rek moom mun naa taxaw ne my hands are tied because mënuma ci dara, ñii ñoo ñëw di def nangam ak nangam. But li leer ba leer daal mooy affaire moto yooyu noonu dafa lëcc. In fact bagage si Jammeh yëpp ni mu demee nettal bi rafetut. Yes. bagage yi parce que mënuñ ci am lu leer ba léegi ñaata moto lañ jaay, kan lañ ko jaay, naka lañ ko jaayee, parce que néem suñ gis ak liste biñ gis ne ñii lañ jaay moto bi ak yooyu noonu ëpp na loolu. am na li foog man dama jàpp ne liñ xamul sax moo ëpp liñ jot a xam. yes. parce que amul kenn ku ñëw ko xam ne ni leeral na lépp, parce que dafa wax lii dem kële ñëw wax lee dem, dafa mel ni yëf yi dañ ko fa contradict one another. Exactly, dafa mel ni yëf yi dañ ko fa jóoroon nekk bàyyi ko noonu ñu def naka sudut noonu. Yenn jaay yi ñu jaay dañ ko jaay sax te entuñ ko, wala sax fi ñu ko record nit ñi gisuñ ko, wala nga xam nga moo tax ñaareel su loolu amee especially yeneen njëg yi nga doon dégg ne jaay nañ ko moto yi, soo ko déggee ngay borom xel li nga dee xelaat rek mooy comme tey ñu ne la am na Benz boo xam ne ni let's say benn ML Benz boo xam ne ni nga dégg ne jaay nañ ko benn $150,000 daf laa leer ne loolu mënut a possible, parce que loolu mënut a jënd sax
moto bu ndaw xamalaa nag ML su dee moto bu ndaw condition la loolu mënu koo jënd léegi li la sa xel di may rek mooy ñii mbaaru dañ ko jël jaay ko seen boppa wala dañ jël wax ko seen nit wàññil ko ñu jaay ko so it will be open to any kind of interpretation people will interpret it anyhow so issue of the vehicle sam noonu la because comme moom suñ ko fa tegee dañ ko fa teg ba pare muy wéyee ndigal su fekkee ne nag ndigal lañ ko fa tegee muy wéyee ndigal then obviously amul benn right pour génnee moto yooyu wala seet nu mu ko def so ëllëg si biir même bu ko defee sax dina mën a ñëw taxaw ne non man dañ ma fa teg pour may dégg ndigal so aw ma benn right pour génne fa moto wala pour jaay moto oo nangam ak nangam but dina jafe trop ba pare moom ci li moo contrôle mooy véhicule si nekk State House rek moo contrôle not all vehicles yoo xam ne they're elsewhere so it's kind of funny though complicated yeah. We move to the next one, which says Barrow justifies new payment system for groundnut by Arajata. President Adam Barrow has set light on the government's decision to pay groundnut farmers through banks, saying it was a measure adopted to protect their money from theft. Many farmers have complained that the new payment system often causes delays in accessing their money. Clarifying this issue at Makabala Mane on Monday night during his tour, Barrow assured the farmers that there is a good reason for the new payment system. In the past, some farmers kept their money in bags or boxes, which attract theft. So we had come up with the idea on how to preserve and keep the money so that you people can get hold of your money and also for the government not to lose its money, he explained. The president further explained that the government spent a substantial amount of $1 billion and an additional $500 million to purchase groundnuts from farmers. This coupled with increasing the price of groundnuts to $38,000 per ton, despite the world market price being $20,000, shows that government is committed to supporting farmers, the president said. The tour continued yesterday with meetings in Salakenye and Farafenye. Because maa ngi dégg mu ngi wax lu mel noonu waaye fooguloo ne béykat itam soo gisee ñu doon raise seen ak concern si mooy dañoo jaay seen gerte ba pare toog lu yàgg duñ jot xaalis. Because banks requires a whole lot of transaction. Exactly. Because kenn ci ñoom maa ngi dégg mu ngi wax ne su leen gënaloon daal ñu jaay leen ci saa si ñu jot seen xaalis dem seen yoon parce que li ko def mooy ci nawet lañ jógee te nawet dafa métti béykat yi liñ amoon yëpp dugal nañ ko ci suuf si ñu gas seeni gerte di yaakaar nag jëlee fa dara su fekkee ne ñu jël nañ liñ am yëpp dem jox ko seko yi jaay ko ba pare ñu téye kayiti kese te jotaguñ seen xaalis dafa métti ñoom surtout koo xam ne dem na ba dundaam jeex foog loolu moo taxoon béykat yi di génn di wax lu mel noonu waaye tam the issue of xaalis di réer fii sàcc nañ xaalis si seko yi ak yooyu noonu du ci am te nguur gi ci lu mel noonu la moo moytu waaye nag su fekkee ne mun nañ leen a assure ne délai boobu du amati ku ci jaay sa gerte benn fan la jël wala ñaari fan wala sax si saa si di nga ko mën a jot den du nekk benn problème waaye méthode bi ñu bari dañ ko doon kaas dañ daan wax ne favor wut leen te dama jàpp ne lu mel noonu moo tax. Yes, because most of these people at this time school mu ngi ubbi there are certain things yi nga xamante ne xaalis bi soxla nañ ko pour ñu daal si yëngatu so mu doon loo xamante ne it's very important so doon na loo xamante ne in as much as they are trying to protect guy from theft ak yeneen other things doon na loo xam ne they should work on it pour mun a gis ne instantly they should get their monies pour mun a gis ne ñoom tamit mun nañoo faj seen yeneen soxla si because see through that ci cultivation boobu spend the whole amount of money so am na yaakaar bi ne suñ jaayee loolu nga xamante ne moo nekk seen gerte they are expected to have their monies pour mun a gis ne ñoom tamit mun nañu faj seen yeneen soxla yi nga xamante ne yooyu leen daal di am. We move to the next one, which says receiver says cabinet ordered transfer of some Jame properties to the state by Tabora Bojang of the Standard newspaper. Alpha Barry, whose company Alpha Capital was the receiver of assets seized from former President Yahya Jammeh, has said he received instruction from the Ministerial Task Force Committee on Jammeh assets to cancel the sales of certain properties and return them to the government. Appearing before the parliamentary inquiry,
Monday, Barry said he had received a letter from the Ministerial Task Force Committee in charge of the implementation of the adverse findings of the Janek Commission of Inquiry dated August 25, 2021, instructing him to hold over the Soma shopping complex at the Busumbala Poultry Farm to the Ministry of Lands and Ministry of Agriculture respectively. He said the Soma shopping complex was occupied by Reliance Financial Services and 12 other tenants who were paying rents to his farm before they transferred the properties to the Ministry of Lands. This property was to be sold and it had a guide price of $15 million, but we got instruction to return it to government, Barry said. He revealed that there were other properties which were initially earmarked for sale, but were subsequently handed over to the government. There were other properties in Yundum, Jabang, Bara and Klora, A, B, and C, which were returned to the government. He said, asked whether these properties were returned because there were no bidders. Barry replied that they were returned on the instruction from the Ministerial Task Force issued through the Attorney General and Minister of Justice. He further disclosed that there was another property situated opposite Alliance Francis, where his farm was making rent collection until the property was sold. According to the receiver, there was another retail complex situated close to traffic lights Kairaba Avenue, where his farm is still collecting rent. Mr. Barry said there was another property situated at traffic lights called Sahara Complex, but that property was never put under his receivership. The property, he added, is now a matter of litigation, or someone is claiming the owners is claiming ownership of it. Sindola Hotel. Barry further informed probing lawmakers that the Sindola Hotel situated in Kandilai has been leased and that his farm is still receiving money from it annually. He did not disclose the amount being collected. We have Future Lake building. Mr. Barry also disclosed that the Future Lake building located in Kutu was sold to Central Bank of the Gambia for $100 million after he received directives from the Attorney General to sell the property and he complied with the order and sell it to CBG. But according to Barry, some people claiming to be the original owners of this property have now taken the matter to court, trying to take back the property, and that he is the party to his court case, which is ongoing. Okay, so that this Jame property is Takarnasan. So it shows that some of the properties were not sold, but were given ordered to transfer some properties to the state. No, I'm not, especially this one, the Soma complex Pini. I'm not even properties at Yundum, at Jabang, at Bara, at Cloro, at A, B, and C. These properties were returned, and then the poultry at Busumbala, the Busumbala poultry farm was returned to the Minister of Lands and the Minister of Agriculture. Ak yooyu noonu léegi ana yooyu dañ ko jaay ndax mu ngi ak ñoom ba léegi. moo nekk problème bi. ma ne ko loolu moo nekk problème bi. that is the xam nga am na time da nga daan romba sax léegi ay moto romba la sax nga gis ñu xoos peinture bi. xam nga yow mos nga ko gis man gis naa bu mel noonu. moto APRC waaw. jaaga yéen une peinture. yu gaay peinture woon APRC waaw ak yooyu noonu léegi-léegi nga gis lu mel noonu léegi-léegi nga toog déggal ci ku laa wax ne diw sàngam gis nañ ko moto nangam ak yooyu noonu so waaye li ma jaaxal mooy properties, some of these properties were returned and then after ndax state bi moo ko amee ba léegi ndax dañ jaay those properties. That is the problem. léegi su mbër yegg si woon rek ne léegi suma kër yi suma bagage dama bëgg ñu waxtaan si dama ko soxla naka la am na ci droit ba léegi ndax amatul ci droit state bee ko nangu de. state ba moom soo xoolee property most of these lands yi nga xamante ne ñoo fi nekk they are state owned lands so kenn du xëccoo nguur ñoo wax ne dafa soxla property am bi kay. non property mënut a doon lépp. waaw lu la nekk jaarale ko si yoon ak sarta yi nga xamante ne war na koo jël pour mun a gis na mun na moo acquire that particular land dina ko def de.
pour mun a gis ne mun na mu jot si. des na tuuti nag moo doon moom réew mi parce que non c'est parce que léegi-léeg nga digga yenn land soo xam ne doo dee mën a understand saka ay tool. yes waaye li ci bari tamit xam nga dañ ko nangu woon delloo ko yenn communauté seen especially am na laan yoo xam ne nii ni mu ko jëlee woon tamit ndax dëppoo na woon ak yoon ndax jaar na ci yoon parce que léegi-léeg nga dégg yenn laan yoo xam ne nii mooy loolu parce que yaay head of state yaay président bi time boobu noonu kenn ñemeju la loo wax mooy am da ngaa ñëw ci dëkk rek ne leen dama bëgg a nangam rek ñu ne la jëlal te ñi laa wax jëlal sax moomuñ ko parce que tey su nekkee ne alkaali bi ñëw rek ne la jëlal fii dañ la ko bëgg a jox nga béy fi nangam ñu dem ba jëmbi jamono dëkk bi ci boppam génn na déedéet ñoom ñoo ko moom lii yow alkaali bi moomu ko moom doon alkaali taxut nga moom dëkk bi léegi mënuloo jël lii yëpp jox ko jàmbur moo tax am na ñu bari dañ claimaat some of their lands ñu jël ko delloo leen ko wala ba tey ñu ngi koo toppate mënaguñ koo jot so properties yu bari fii noonu la demee so ndax xam waa ji lim ci amoon dafa bari because maa ngi gis assets bi last time list bi ñu génnee assets yi ay container laa nekk di gis. container assets yi rek ay container di nga gis ay container ñu laa wax ñaata ñan bagage ñoo nekk ci biir ak xam nga dafa bëggoon fi bagage. waaw. dafa xajaanoon trop. moo tax bi moo dawal xuuma bi gars yi foo dem ci dëkk bi gars yi di ko woowee 50 Cent. the time of 50 Cent a ngi just release that song and then mu ngee dawal xuuma tam si clipam yi ak yooyu noonu so gars yi tuddee ko 50 Cent. Well, executed November 11 soldiers remembered at anniversary by Arat Jata again. The chairman of the November 11 Victims and Families Foundation, Balu Sedikan, has expressed concern that up to now, the exhumed bodies of the soldiers shot at the aftermath of an alleged failed coup in 1994 have not been handed over to their families for proper burial. Addressing the gathering commemorating the day at the NHRC conference hall, Sedikan said the delay is caused by the government's inability to provide forensic identification. He paid tribute to the resilience of those who served and reflect on the importance of justice, truth and reconciliation within the community. Emmanuel Diouf, chairman of the National Human Rights Commission, described the November 11 incident as a dark and painful chapter in Gambia's history. Diouf emphasized the importance of remembering the victims who were similarly executed without trial. Their deaths left behind widows, children, and families whose pain has lasted for decades, he said. He honored the family's strength by saying their persistence had ensured that the truth about November 11 came to light. Ajis Randau, executive director of INECED, also noted that November 11 is one of the most heinous days in the country's history and it should not repeat itself. The gathering, marking the 31st anniversary of the tragic event, provided an opportunity for collective mourning, remembrance, and unity. On November 11, 1994, over a dozen soldiers accused of plotting a coup against the AFPRC junta were similarly executed and buried at the Yundum barracks. Their bodies were discovered and exhumed following testimonies at the Truth Commission but have not been handed over to their families due to lack of proper identification. Since last year, even February last year, the Gambia Center for Victims of Human Rights and Violation, still up till now, some of the remains of this November 11 victims were in the mortuary still. But I'm not quite sure how nakala, but you explain anyway the delay is due to is due to the delay in the forensic identification of the victims. But bekkee la ñoo toog di xaar pour ñu ci remains ñu suul leen fekk suulanguñ lañ ca ba tey seen famille si dañoo gën a am na xaar saa ñu toogee xelaat ko dañoo jooy. And last time maa ngi la ne we were here and then two victims were here. I had this interview with them ñoom seen boppa dañ ma jooyloo ci kaw loolu. So but
lan la ñoo xaar pour work on this su ko defee ñu jël some of these remains understand delloo ko seen family si su ko defee gaa am proper burial foog naa time boobu si la ñu gën a ñëfin si la ñoo gën a naka lañ ko dee waxatee si la ñoo gën a giifal si la ñoo jéem a move on ñu faate yenn yi ak yooyu noonu even ñu ngi laa wax ne non functional psychosocial support unit xam nga it's due to finding constraints in affecting the PSS services so ak yeneen so it has been provided since its inception but ñoom yenn yi ba tey mënta ne fi ak yooyu so foog naa war nañoo mën a def dara anyway. I think they should work on it pour mën a gis ne the bodies are handed over to the families ñu def li nga xamante ne moo nekk seen proper burial because soo ko xoolee yàgg na bu mu xewee depuis 1994 up to date. During the TRRC def nañ exercise bi nga xam ne dem nañ to I think Yundum Barracks def nañ di ñu exhume everything but identification moo nekk the problem so I think they should war nañ koo gën a fullaal daal. work on it. family si tamit am li nga xamante ne loolu leen daal di soxla give the proper burial and funeral rites to their deceased family members. Government ñoo war a collaborate rek with the Minister of Justice su ko defee ñu gis ne bodies yooyu noonu at the Edward Francis Small Teaching Hospital identify nañ leen and then ñu hand over ko to their families for proper burial so fekk loolu amul rek doo heal woon si fekk loolu amut ñu bari duñ giifal fekk loolu amut ñu bari suñ tëddee duñ nelaw because knowing fully well ne suma jëkkër rey nañ ko yes 1994 ba tey but ay yaxam ay nangam ak nangam mu ci lopitaan yi ba tey ngay rombal lopitaan bi sa xel di dem ci loolu sa nit di feebar nga dem ci lopitaan bi di faj kooku waaye sa xel di la may ne suma jëkkër kat li desoon si moom ndeke mu ngi fii ba tey xam nga loolu li moo def ci yow loolu soo ko jëloon suul ko si la laa gën a suñ ko jëloon suul ko si ngeen a gën a noppale ko parce que da ngeen a xam ne kii suul lañ ko dem na ñu ngi place sang waaw waaye tey sa doom feebar sax nga yéenu sa doom war a dem Edward Francis Small Teaching Hospital pour yóbbu ko fa yóbbu sa doom di xelaat sa doom ju feebar wala sa mag wala sa ku mu munti doon feebar boobu rek doy na xelaat boo xamala nag nga war cee boole toog foofu ba pare di jàpp sa xel mi mu leer la ne man suma jëkkër bi nga xam ne moom lañu reyoon wala suma papa bi nga xam ne moom lañu reyoon November 11 li desoon si moom biñ ko suulee fii lañ ko teg ba tey te jotanguñ ko pour dem suulaat ko xam nga trauma boobu noonu ba tey daf laa disturb so fekk defaguñ loolu famille si duñu am jaama te ñu ngi jéem a work on reconciliation su loolu amul reconciliation we have a long way to go. Yeah, we have a very long way to go. I don't think yeneen dëkk yi process bi nii la yàggee woon comme ñun because we've seen what happened in Rwanda was more serious than what happens in the Gambia because bële xëy na fii yu bari xamuloo ko woon sax after nga door understand ne sa kii dañ ko rey yeneen ngunu la ay ruumoo la woon ak yooyu ana xale boobu sax maa ngi wax ngunu sax suma xel nam si xale boobu naka la tuddaat sax skinny gisatuma ko de gisatuma ko anyway yeah ay ngunu yooyu noonu yeneen yëpp ngunu la woon so but like in Rwanda it was on a broad daylight they were killing one another because time bu genocide bi it was all over even su fekkee ne seetaanuloo ko sax wala fekkewuloo ko but after so seetaane films like The Shooting Dog nga seet films like Hotel Rwanda di nga understand exactly naka la meloon but ñooñu am nañ commission reconcile nañ and they've move on moo tax Rwanda right now bokk na ci dëkk yu gën a advanced in the world not only in Africa te xoolal naka la meloon te the same year bi genocide bi am in Rwanda the same year boobu la Yaya Jammeh jël réew mi the same year boobu la Yaya Jammeh jël réew mi because few difin la rek few months ñoo dox si diggante bi rek xoolal Rwanda tey nga xool Gambia non dafa garaaw dañ jël dafa garaaw because suñu la ne foofu noonu benn in 3 months genocide bi took like 3 months suma juumut ñu rey more than 800,000 nit in just 3 months xoolal look at Kigali by then naka la Kigali meloon look at Kigali now Kigali is paradise every African country is looking up to Kigali and the genocide that happened in Kigali fooguma ne am na benn genocide bu ko gën a was da nga ko mën a compare to what is happening in Sudan right now yooyu rek ngay mën a but Gambia it was not a genocide we were just having someone let's say a dictator who was people some bad guys in the armed forces in the military in the security sector. in the security sector committing atrocities
violating the rights of of people. So ñun loolu lañ amoon. So it was not as worse as genocide. So lan moo tax mënuñ ta move on. We should move on. So benn ñu work on this, then ñu jël body si ni ñu transfer leen jox leen seen family si. They have a proper burial. Seen wounds si heal ñu pare pour faate ñaanal ko ñu dem seeti leneen. Moo gën ñu teg ko fa nit ñi di dem ci lopitaan bi di ko romba di dem feneen feneen mu leer na suma papa gi te defale wala suma jëkkër gi te defale doo mën a giifal soo tëddee doo nelaw. Am na lu ko gën. We move to the point newspaper, which says Dabo slams illegal issuance of ID card abroad, unveils a vision for diaspora by Janke Sisi of the Point newspaper. United Democratic Party leader and flag bearer, lawyer Alhaji Usainu Dabo, has dismissed claims that the Gambian government ever approved the issuance of national identity cards to citizens abroad, calling such actions a clear violation of the law. Speaking on West Coast Radio Coffee Time Show with Peter Gomez, Dabo also outlined his party's plan to restore trust, empower the diaspora, and build a lean, law-abiding government if elected in 2026. In an exchange, Dabo pushed back against statements attributed to former Interior Minister Mai Ahmed Fati, who said issuing ID cards abroad was a long-standing policy. Maybe it was the policy of a cabinet I was not part of, but the cabinet I served in never adopted such a policy, Dabo said. Dabo stressed that while Gambians abroad deserve access to passport, national ID cards cannot legally be issued outside the Gambia. The law provides that the registrar must notify governors and local authorities to authenticate applications. Do you have a Sefu or Alcalo in Mauritania to attest to citizenship? No, he argued. Issuing ID cards abroad violates the law. Recounting his time as foreign minister, Dabo said he personally intervened when Gambians in UK and other countries faced difficulties renewing expired passports. I called Minister Fati to my office. Our people were stranded abroad because their biometric passport had expired. I told him we cannot allow Gambians to be undocumented. That was when he agreed to send machines redoable passport to Spain and elsewhere, but never ID cards. Dabo maintained that he would never approve or condone illegality, insisting any such act was misleading and unjustifiable. He emphasized that any policy that contradicts the law is not a policy, it's an illegality turned into politics and diaspora engagement. Dabo revealed that the 2025 had been a successful year for UDP internationally, following major fundraising drives in the US and Europe. However, he lamented that most Gambians abroad are still denied the right to vote. I have convinced many of them to come during the supplementary registration in April and May. He said, we are also bringing them to help manage a polling station. An 18-year-old can be intimidated, but not someone who's lived in Europe for decades. Dabo said the diaspora's role must be beyond remittances. They should now control the economy, suggesting that Gambians could have formed a consortium to own a mega bank or invest collectively in infrastructure and agriculture. We have brilliant civil engineers abroad. Give them the contracts, let Gambians build the Gambia. But he admitted that trust in government remains a major obstacle. Many don't invest because they see corruption and favoritism. They lost faith. We must restore this trust through openness and accountability. dafa am benn dama bëgg am benn question bu ma bëgg a defee fii nii because if you're in the Gambia here and then you want an ID card or other documents, for example, léegi-léegi nag day am attestation. You go to a village head, a chief, or something, put new attest and stuff like that. For example, right now, if you're in the Gambia and you do not have an ID card, the family in a process with them, and then even if you have to bring your father's document, your mother's document, you still have to go to the Alcalo for attestation. But like an ID?
Even if you have those documents, Yeah, you have to have. you still need an You attestation. need an alcalos confirmation. If I'm being a document, the alcalos certificate or something. Yeah. To ID card. When was that? I think way back in, is it 2021 or 20? Yeah, but 2021, that's like 4 years ago. Yeah. So these are some of the things required. So the question is, if they are to provide, documents for Gambians abroad, are they going to? Is this going to be replicated abroad or something? That is why he asked whether in maybe Mauritania there is an alcalo or a saver who's going to give out attestation. Yes, that will made mention of that. Yeah, maybe as well. Maybe as well. Dafa them to. Then you said the international. One and the issue of passports, because he explained that during the coalition time that some people were having issues to renew their biometric passports. So they send, I think, machine redoable to Spain and other areas renew no send particular passport. But one and the issue of ID cards issue ones go outside the Gambia don't allow him is violating the laws. No, hana dafa am loi bo xamne the law bi daf ne mën nañu issue passport but duñ issue ID card because man lima gis moy documents lañ wax. Yeah. Documents. And then even if you take a look at the Geneva Convention, the international law, the Geneva Convention, the Minister of Interior don't point out to the Geneva Convention on diplomatic relations, so which allows embassies and consulates to provide public services to their citizens, including issuing documents. So Hana, it is only limited to passports, and then ID card is not included. What do you think? Because man Lola understand, according to what he said, according to the Geneva Convention. So because for diplomatic relations, so embassies are allowed. They're definitely allowed to do that. Embassies or consulates to provide public services for their citizens, including issuing documents. So the documents, ID card is included, passport is included, birth certificate is included. So to mota mane ndax lolu bokku ci, because government fu nek ñom they argue that it is the state's responsibility to ensure all citizens have access to essential national documents regardless of where they are. So this issue of issuing ID cards abroad, the only thing the opposition did ragal moy affaire because of elections so muna lead to people even non-Gambians having our document been issued a voter's card for them to come and then vote in this country. So these are some of the things that they are afraid of, and then lolu yeb muna possible as well, because we've been blaming governments. Let's say even during the days of Jammeh, we were accusing Jammeh of allowing Senegalese to vote, especially those from the Casamance region. And even this government, though they don't have any tangible evidence to say that this is what they have done, but even the last election, some foreigners were invited, they were welcome to the Gambia to vote. After even registration, some people went and they were registering people and stuff like these are just claims, but for Gumane I'm any tangible evidence to show this is it has happened. Anyway, I don't think so. Yes, the issue of this issuance of documents to Gambians outside, especially the national identity card, don't know how to spark a whole lot of controversy just then at that time. The opposition parties calling on the government to stop. I think there was a demonstration with regards to Lulu. I think the United Democratic Party among the in fact they handed over a petition to the IEC. They came here the last time. This reminds me because Tasena Nyaur, because Benavides, I was just from the GT Bank, just adjacent to opposite to the American Embassy, because I'm going to so on my way going, Mafgis coming talk for Nyaur Silako or Nita because these were some of the things that came to my mind, because he was one of the
those that brought the petition to the IEC, and then gis nañ ko mu voice out his frustration and that of the party and everybody in xam nga boruñ ko ala ak yooyu noonu so bëgg nañu xam fan la yëf yi mujjee daal but fooguma ne benn amount of pressure mun naa tax government to back down on this if they knowing fully well they have the right or it's their responsibility. Because according to the government it's their responsibility to ensure that all citizens have access to essential national documents. So going on regardless of where you are, if that is the case, then they want to stood their ground to go ahead with this registration. Move to the next story. Still with the Point newspaper, it says Barrow urges preservation of cultural heritage by Momodu Jawo of the Point newspaper. President Adama Barrow has called for the preservation and promotion of the Gambia's cultural heritage to ensure future generations understand and appreciate the nation's rich history. The president made the remarks during a brief visit to the Jufre Heritage Village Museum located in the northern part of the country. Speaking to the site officials while being guided through the museum, President Barrow emphasized the importance of safeguarding historical landmarks and cultural assets. We must preserve this heritage for the generations to come, he stated. They need to know about our country and understand its significance, he said as he continues on his nationwide constitutional requirement tour. The Jufre Village Heritage is a key cultural site renewed for its historical ties to the transatlantic slave trade and its connection to the story of Kunta Kinte. The museum serves as a vital educational and tourism resource, attracting both local and international visitors. President Barrow's visit forms part of his broader commitment to international development and cultural preservation, aligning with the ongoing efforts to promote tourism and strengthen a national identity through heritage conversion. The Jufure Heritage Village Museum is a cultural and educational project by Kabisha that showcases the country's major ethnic groups traditionally built Wolof, Mandika and Fula home state. It features artisan workshops, guided tours and the Bantaba, a communal space for storytelling and cultural exchange. The museum also runs a seeding educational program promoting civic education, environmental awareness and cultural literacy amongst the youth. In fact, the museum will preserve traditional heritage while promoting education, tourism and small enterprise, and also it aims to foster national unity, cultural pride and sustainable economic growth, positioning the Gambia as a regional hub for living heritage. Visit to Esau Hospital. The Gambian leader and delegation also visited and inspected the construction of a modern maternity ward at the Esau Hospital, initiated by the First Lady through her Fatu Barrow Foundation, aimed at improving maternal child and care. During the visit, the Gambian leader underscored the significance of quality health service delivery, claiming that his administration is committed to improving the nation's health. He commended the First Lady's foundation for the numerous supports the foundation is giving, especially to the healthcare sector. You know, the cultural heritage of the Gambia. Then share some of these things because the Gambia's cultural heritage is rich with diverse ethnic traditions and significant historical sites. But do we are some of these sites well preserved? Because if you go to Kunta Kinte Island, James Island for instance, léegi ñu bari da nga dem foofu nga dégg nu ma ko foogee woon ak ni ma ko gisee nekkul benn. The size of the island mu ngi gën a wàññeeku géej gaa ngi koo lekka. You go to the National Museum. Da nga dégg museum, I want to go to the museum. You go to the museum nga ne naa come on. doo fa fekk fa benn socc buñ aj ci kaw benn xalam benn kurang file ak ndangam xam nga ndax warante am moo
more artifacts, some cultural, instruments, displayed in our museums, and we need to preserve some of these things. Is there any artifact, this belongs to the Gambia? One day ñun liñ moom kora bi dañoo xam ne la kora bi moom la it was discovered in the Gambia ak kumpu bi ak yeneen but do we have interesting cultural display in our museums or in our historical sites, or are we preserving them very well? Do you think so? Most of the time it's very sad, especially so they made to Fort Bulen in Barra mu doon location bi nga xamante ne mu ngi baax waaw it's very sad pour soo fa demee museum bi sax soo fa demee doo fa gis li nga xamante ne loolu nga soxla so yëpp dem na ko ñëw it has to do with us appreciating li nga xamante ne loolu leen daal di am most of the time soo waxee Gambia dina dee wax ne it's a cultural area bi nga xamante ne we am nañ this beautiful culture li nga xamante ne moo nekk tradition bi but the preservation is always the problem wax nga ko fi soo museum bi soo fa demee li nga fa fekkoon loolu nga fa fekkaat o fekka fa li nga xamante ne moo nekk kankura bi nga fekka si bunta bi nga dugga si biir fekka fa sometimes dafa fekk yeneen dafa fekka dara sax xanaa fanal bi nga fa dee fekka tamit bi nga xamante ne ñu ngi ko display foofu and certain things so preserving most of these things is something very important so I think it's commendable pour mën a gis ne Jufre tamit am nañ loolu nga xamante ne moo nekk seen heritage village museum bi nga xamante ne béréb la boo xamante ne daf di attract a whole lot of people bi nga xamante ne moo nekk di tourist ak students yi tamit dañ dee bëgg a to dem explore know more about li nga xamante ne moo nekk Kunta Kinte so doon na loo xam ne it's very important baax na and I hope the National Center for Arts and Culture and the Gambia Tourism Board tamit mun nañoo lëkkaloo ak gars pour mun a gis ne mun nañoo preserve the history of Kunta Kinte because most of the time ñu bari dañ ko daal di dégga Kunta Kinte moo nekkoon kii Kunta Kinte but deep they don't know about him fu mu bàyyeekoo xam nga even kër bu mu bàyyeekoo in Jufure maybe family line am doom yu am and all those stuff dañ ci dese sawar nag gis nga Kunta Kinte du pour xeeb Gambia de but Kunta Kinte su doon sénégalais la wallahi ni moo mel ak ni mu mel fii du benn nekk benn dinañ ci gën a farlu dinañ ko gën a def noo xam ne nii come on boy Kunta Gambian la rek war naa mën a indi more than thousands of tourists in this country every year but even so demoon tey man dem naa Jufure but I was made to believe ne dañ transfer obviously foofu nekkul kër boo xam ne ni fa la Kunta juddoo beneen side bi la whatever I don't know how true is this but dem naa ci kër bi soo demee Jufure kër ñoom Kunta Kinte ci boobu da ngaa dem foog na I got these pictures naa ko seet weer su ma ko gisee suma pictures yi but dafa am benn sort of comme perron nii ci biir kër gi xam nga mu ngi am ay toogum di mbaar ko nii fa la nit ñi dee toog ñëw waxtaan soo duggee rek ne war na fi di nga xam ne anyway fii xam nga kër yi nangam la nit ñaa fi dee ñëw but li ma min mooy waroon naa gën a mel neneen mbiri Kunta Kinte waroon naa gën a mel neneen ñun even in our history books néew na nga gis fa ñuy jàngal xale yi xew-xew yi fi amoon some of the kings who were here ñun Milwaukee bi nga xam ne ñoo doon school dem back then ñoo gën a am chance pour xam more of our naka lañ ko de waxatee our traditional rulers ak yooyu noonu fooguma ne xale yi sax ñu bokk na si li ñu leen a jàngal because néew na nga gis xale bu ko waxtaanee I might be wrong though but li ma min mooy those days xam nga si nga demal benn xale tiim ko léegi nga laaj ko King Wapaay laaj ko Musa Molo laaj ko Mongu Park duñ la ci wax dara Serekunda naka la nekkee Sayer Diop mooy kan dafa garaaw so we need to preserve some of these things and because we have a very rich rich and diverse ethnic traditions
significant, historical sites. Because so doing a whole Kunta Kinte being out in James Island, you take a look at, the stone circles, you take a look at, some even vibrant, tangible heritage like music, dance, we have all of this. But are we preserving them? Are we taking good care of some of these things? Pour ñu gis ne du réer nit ñi even in the next 100 years, in the next 50 years, dina fi nekk. And sometimes it's very sad. I just the children get to learn about this during excursions. Bob len they loolu nga xamantene mo nekk most of these things, but apart from excursions, very rare pour mun a gis de mun nañu am that experience with regards to some of the happenings nga xamantene mo fi xewoon. Sometimes da nga dem dañ la explainal you da nga nekk di imagine image bi affaire si nu meloon, how was that individual, naka la meloon. So after them we have a very long way to go with regards to this. Hanga war nañu gëna fonka sun ada ak cosaan gannaaw bi nga xamantene it's a means of li nga xamantene moo nekk income for the nation, because most of the time ñu dee jógee outside su ñëwee fii loolu lañ dee bëgg a gis, but it's very unfortunate that sometimes dañoo dem foofu sax luñ soxlaa gis sax duñ ko dee mun a gis. non doo ko mun a gis parce que li da nga anticiper pour dem fa da nga anticiper pour dem fa waaye nga dem fa li nga gis ak li nga fogoon du nekk benn. But pour wax la benn exemple rek xam nga yaa ngi wax lu important fii, but just take a look at oral tradition storytelling. léegi amatul time boobu xëy na nit ñi amatuñ time because we are living in a digital world. understand nga nit ñi foo koo gis mu ngi téye smartphone am mu ngi si téléphone am, but those days timis dafa yàkkamte da nga yàkkamte timis jot sax soo demee foy sax timis jot na sax ngeen dem ci maam diw sàngam fa ngeen a toog di léeb di wéy. su nekkee ne kër gi de very unfortunate ne amuñ mag moo xam ne ni mun na leen a léebal oo nangam, because kër itam foog mu am boo xam ne moo ci gën a xumba. da ngaa gis xale yëpp dañoo buggoo dem ci kër nangam ci état bi la ñoo toog lal basang di léeb kenn ku ci nekk di léeb paay di leen wax ay history di leen expliquer na lii ak lii moo xew xam nga they teaches you they try to pass down the cultural values and history to kids, and then growing up di nga xam nga lii laa war a def lii moo war mag ñi nii lañ nekkee woon, and then loolu li moo def ci yow mooy da nga am manas. moo tax léegi-léegi nga gis xale yoo xam ne ni they don't even have manners, they don't know how to respond to elders. dañ foog nañ ne lu leen neex mën nañ la ko wax. So some of these things suñ ko préserver dañ obviously dafa réer te di moo mu ngi réer di moo ñu ngi dugg ci problème parce que dañ soo mooy li olof naan soo wàccee sa ànda boo dem fekk fa borom. yeah because soo li nga doon soo ko xamut dafa fekk ngeen seen na fekk ci gën a ñaaw sax de parce que doon doomi nangam ba pare xamuloo ci nangam jooju dara affaire la. So foog naa war nañ cee mën a bàyyi xel bu baax, but let's I think that should be it for the newspapers. They do just a short break, and then soon you said some of these news stories, and then we will have Hadi Jaju online to talk to us about the tour for that time of the third day of the tour, because barki démb gaa ngi woon Maka Balamane, and then démb gaa ngi woon Salikeñe and Farafeñe tey Hadi dinañu wax fan la gaay di dem su ko defee dinañu waxtaan ak moom, but let's go for a short break and then when we return we'll take a look at these news stories. The Ministry of Health, through its coordination committee,
on emerging health diseases held a media briefing on Mpox awareness at the Kotu Central Medical Stores on the 7th of November 2025. The session highlighted the country's ongoing effort in combating emerging diseases and strengthening the national preparedness. More in this report by Lamin Ba. The West African sub-region continues to grapple with outbreaks such as Ebola, COVID-19 and most recently Mpox, posing significant public health challenges. The briefing aimed to update the public on the current Mpox situation in the Gambia, as well as the ministry's preventive strategies and response mechanisms. Michael M. Mendy, Director of Health Promotions and Education, disclosed that since the global Mpox outbreak was declared in 2024, the Gambia swiftly activated preventive measures to protect its population. He reaffirmed the government's commitment to maintaining vigilance and ensuring rapid response capacity nationwide. Since the World Health Organization (WHO) declared the Mpox outbreak in the African continent last August in 2024, in the Democratic Republic of Congo and a growing number of countries in Africa, the Ministry of Health continued to strengthen the emergency preparedness and response strategies. The process continued until when we registered our first Mpox confirmed case in the Gambia here this July. This case, and that is the only case that we have registered so far, and this was due to strong interventions that were carried out. Meanwhile, Sheikh Omar Bitey, Mpox Incident Manager at the Ministry of Health, provided insights into the nature of the virus, noting that the infection can be transmitted from animals or through close human contact. He explained that the ministry continues to monitor and contain any potential spread through early detection and coordinated action. You can get it by, if an animal actually who is infected with the virus actually bites you, or you have some scratches or whatsoever with that animal, you can actually get it through that. You can also get it through eating of meat that is actually contaminated with the virus itself, or the animal that you have killed has Mpox, then you eat that animal, it means that you can also get it through that. So that's the way you get it from animals. Now, but once it actually comes into human, what happens is like you get it through contact specifically. Contact like mother and a child, you know, because the mother is always having the child. If the mother has it, it means that the mother can actually give it to the child. So that's one of the ways that you can actually get it. Mr. Bitey further explained that certain groups, such as toddlers, pregnant women, and sex workers, are particularly vulnerable to infection due to compromised or underdeveloped immune systems. Because of the immune system, they actually are at risk of getting Mpox. And when they get Mpox, it's also worst. Children, pregnant women, people with HIV, who have HIV, because of their immunity goes down, they are also at risk of actually getting Mpox, okay? And healthcare workers are also at risk of getting Mpox. And sex workers, people with multiple partners, because you're having sexual relationship with multiple people, you're also at risk of actually getting Mpox. So these people are at higher risk. Everybody is at risk, but these people are at higher risk of actually getting it. He noted that one of the key interventions implemented was the National Response Plan, which outlines comprehensive strategies for surveillance, public awareness, and case management. Yes, centrally we have activated the national response, but we have to activate the regional responses also. And when we went around, that was what we did. We went to the different regions and activate the regional response in all those regions. And also find out what they have and what they didn't have to make sure that those things are provided as much as possible. And equally, to identify places specifically for isolation, you know, and because this is very important, because when you have a patient, we need to know what should we do, where should we take that patient, who is a suspected case. And once the patient is actually tested, the patient is actually negative,
or the patient is positive, what should we do further? According to the ministry, the Gambia has so far recorded only one mpox case since the outbreak, thanks to the early preventive actions and cross-sectoral collaboration. Health officials All right, in a significant boost, the Drug Law Enforcement Agency, DELETE, in the Gambia has made a major arrest in Sibanor. Authorities seized 46 bundles of suspected cannabis sativa, along with various other types of prohibited controlled drugs. The operation highlights the ongoing efforts to combat drug trafficking and protect communities from harmful effects of illicit substances. More in this report by Mamuna Jajo. 31 years old Babukar Tamba, a driver and a resident of Kanilai, was arrested at the outskirts of Mayok on the 8th of November 2025 at around 1:40 hours GMT, onwards with 46 bundles of suspected cannabis sativa concealed in cement papers and inside an empty white and blue flower bags, with a black motorcycle with no registration number. Meanwhile, 30 years old Dauda Saidi, a welder by profession and resident of Gunjur, was arrested at Georgina Bar and Restaurant on the 7th November 2025 at around 10:45 hours GMT, onwards with 28 pieces and some quantities of suspected cannabis, shunk, and 35 pills of ecstasy concealed in transparent plastic bag. 40 years old Sang-E Mendi, a teacher by profession and a resident of Kasakunda village, was arrested at his residence on 7th November 2025 at around 13:25 hours GMT, onwards with suspected cannabis plantation grown at the backyard of his residence. 67 years Boribari, a farmer and a resident of Dasilame Seka village, was arrested on the 7th November 2025 at around 6:20 hours GMT, onwards with 19 plantations of suspected cannabis sativa grown at the backyard of his residence. 23 years old Babukar Sabali, a resident of Birkama Misira, was arrested on the 7th November 2025 at around 28 hours GMT, onwards with 31 wraps of suspected cannabis sativa and 27 pills of ecstasy, fuel paper, and inside a transparent and multicolored nylon bag respectively. 22-year-old Ahmad Wurisau, a resident of Costa Road, was arrested on the 8th of November 2025 at around 12:10 hours GMT, onwards with 36 pieces of suspected cannabis, hashish concealed in transparent and black plastic bag respectively. 24 years old Karamo Mane, a driver by profession and resident of Bafuloto, was arrested on 8 November 2025 at around 11:50 hours GMT, onwards with 57 wraps of suspected cannabis sativa concealed in white paper and inside a multicolored nylon bag respectively. 18-year-old Baba Galle Conte, a resident of Bafuluto, was arrested on the 8th of November 2025 at around 10:47 hours GMT, onwards with 7 wraps and some quantities of suspected cannabis sativa concealed in white paper, transparent and multicolored bag respectively. All the suspects are respectively in custody while further investigation into the matter continues. For Star TV News, I am Emuna Jaj. 31 years old Babukar Tamba, a driver and a resident of Kanilai, was arrested at the outskirts of Mayok on the 8th of November 2025 at around 1:40 hours GMT, onwards with 46 bundles of suspected cannabis sativa concealed in cement papers and inside an empty white and blue flower bags, with a black motorcycle with no registration number. Meanwhile, 30 years old Dauda Saidi, a welder by profession and resident of Gunjur, was arrested at Georgina Bar and Restaurant on the 7th November 2025 at around 10:45 hours GMT, onwards with 28 pieces and some quantities of suspected cannabis, shunk, and 35 pills of ecstasy concealed in transparent plastic bag. 40 years old Sang-E Mendi, a teacher
teacher by profession and a resident of Kasakunda village, was arrested at his residence on 7th November 2025 at around 13:25 hours GMT onwards with suspected cannabis plantation grown at the backyard of his residence. 67 years Boribari, a farmer and a resident of Dasilame Seka village, was arrested on the 7th November 2025 at around 6:20 hours GMT onwards with 19 plantation of suspected cannabis sativa grown at the backyard of his residence. 23 years old Ababukar Sabali, a resident of Birkama Misira, was arrested on the 7th November 2025 at around 28 hours GMT onwards with 31 wraps of suspected cannabis sativa and 27 pills of ecstasy, fuel paper and inside a transparent and multicolored nylon bag respectively. 22-year-old Ahmad Wurisow, a resident of Costa Road, was arrested on the 8th of November 2025 at around 12:10 hours GMT onwards with 36 pieces of suspected cannabis, hashish concealed in transparent and black plastic bag respectively. 24 years old Karamo Mane, a driver by profession and resident of Bafuloto, was arrested on 8 November 2025 at around 11:50 hours GMT onwards with 57 wraps of suspected cannabis sativa concealed in white paper and inside a multicolored nylon bag respectively. 18-year-old Baba Galle Conte, a resident of Bafuluto, was arrested on the 8th of November 2025. And now finally, the 2025 tourism season received a significant boost this Tuesday with the arrival of the luxurious Regency Seven Seas Navigator cruise ship at the Banjul seaport with 459 tourists eager to experience the rich culture and sights of the Gambia. More on this report by Mohamed Lamin Baji. The vessel disembarked 459 tourists eager to experience the rich culture and sights of the Gambia. The arrival was met with a vibrant and warm Gambian welcome as local cultural troops performed traditional music and dances, providing a memorable first impression for the disembarking holiday makers. Following the exciting reception, the visitors were quickly organized for site visits inland. West African Tours, the local operator, efficiently facilitated the excursion, taking the tourists to key attractions across the country. The day also featured an important stop that allowed for direct interaction with local artisans. The holiday makers took time to inspect the locally crafted goods displayed by members of the craft market, offering a valuable opportunity for the tourists to purchase authentic souvenirs and for the local economy to benefit from the direct sales. The successful docking and full-day itinerary of the Regency Seven Seas Navigator underscores the increasing popularity of the Gambia as a key port of call for international cruise line during the peak tourism season. For Star TV, I am Modu El Baji. The vessel disembarked 459 tourists eager to experience the rich culture and sights of the Gambia. The arrival was met with a vibrant and warm Gambian welcome as local cultural troops performed traditional music and dances, providing a memorable first impression for the disembarking holiday makers. Following the Okay, Maimouna dañ del soit parce que ñu ngi try xam naa dinañ am hadis line bi dañ ñu waxtaana moom then moom dinañ just some updates about the tour especially fan la gaay di dem tey but balaa loolu rek li ñoo def mooy dañoo dem seeti some stories because ñu ngi am like 30 minutes so si biir 30 minutes boobu dinañ mën a waxtaana kii naka lañ ko waxate dinañ mën a waxtaana xari then su ko defee moom mu jox ñu information boobule mooy liñ soxla ci information yëpp su ko defee mu jox ñu ko but first let's take a look at
some of the new stories that are making rounds on social media, especially ñu dem seeti Kër Fatou because ñu ngi try pour call pour am Hadi comme que amaguñ ko dañ dem Kër Fatou ñu seet stories in it and su ko defee ñu dellusiwaat ñooy gis according to the Kër Fatou President Adama Barrow and his Minister of Agriculture, Livestock and Food Security Demba Sabally have defended the shortage of medicines in Gambian hospitals, arguing that no health facility in the world is fully stocked with every drug. So speaking in Farfenni during a joint meeting between Oppo Badibu and Sabah Sanchal as part of its ongoing Meet the People tour, the president said it is unrealistic to expect hospitals to provide all medications free of charge. So there is no hospital in the world where you can get everything for free, Barrow said. So even in America, one of the richest countries, hospitals are more expensive than anywhere else. So he added that some Gambians living abroad return home for medical treatment because it is more affordable. So if you go to the United States and need a tooth extraction, it's cheaper to come to the Gambia and get it done and return back. Like seriously? Yeah, but the thing is, like, this is kind of confusing. Hamna ne mom, it's not cheap. Like, they could afford the medication is cheap. Okay. Now, man dem na ana na dem nañ Bissau, dem nañ ci hospital Bissau. Back then, I'm not saying now. Back then, that was like some couple of more than 5 years ago. Léegi liñ fay ci lopitaan bi ak yooyu yëpp boo ñëwee Gambia fii is cheaper. Senegal experience naa ko, Gambia is cheaper then. But what we are saying is problem bi mooy we do not even have the medicines in the hospital. That's what we are saying. That's the problem. We are not saying it should be free of charge. No one is saying it should be free of charge. But we are saying you don't have it. We don't have it in the hospitals. Da nga dem lopitaan ba jógee fa doo fa am benn garab. te dañ laa bindal nga dem pharmacie. yëpp dañ laa bindal yëpp dañ la koo bindal man bu yàggut rek laa jógee fii laa nekk ñu ngi woon si meeting recently bu yàggut si meeting lañ nekk ñu ooma fii because of suma jarbaat bi dafa feebar si school bi ñu ros ko si hospital bi fii laa jógee daw dem si lopitaan bi bés boobu noonu Jammeh Foundation laa nekkoon nekk naa Jammeh Foundation ba jógee fa benn garab sax jëlewuma ko foofu garab yi yëpp si biti laa ko jëndee. And so most of the time pharmacy bi daf dee nekk within the hospital. No, every hospital am na pharmacy. Yes. Every hospital am na pharmacy. But suñ la prescriber you go to the pharmacy dangaa ñëw soo lokkee benn lañ la ñu ne la bii ak bii amul. And then li dee gën a jaxal nit ñi mooy hospital as big as the hospital amu ko benn drugstore bu ndaw ci Johnson bi mu ngi ko amee. Why is that? Even su fekkee ne am nga dañ toog yenn times ñu gis ne drugs yi amut waaye di ngeen toog diir bu gudda kenn du la wax ne dem naa ci lopitaan amuma drugs ñu toogaat benn diir bu gàtt ñun amul dañu understand ne dafa jeex dafa nangam but continuously it's a continuous trend te soo demee da ngaa fay xaalis in everything you expect ne da nga am garab bi nga ñibbee because different from garab yi man bés boobu rek foog naa ñaata laa fay ci lopitaan bi parce que di nga jënd ticket ba pare da ngaa dem nga dem laab di nga dem test especially su fekkee ne yaa ngi war a dem like yaa ngi war a def ñaari test ñetti test ñeenti test yëpp da nga koo fay nga fay loolu yëpp ci hospital nga génn ñu ne la garab amut so that's the problem we are saying that is what we are saying so we are not saying it should be cheap but that's the problem here. sometimes cheap bi sax danga dee wonder whether it's really something that is cheap because dañoo wonder dafa cheap but at the end of li nga dee spend sax daf dee daf dee overly expensive so I think healthcare sector bi ñoom tam war nañ seen daal di liggéey dafa mel am nañ Hadi Jaaju si line bi hello Hadi Jaaju Hadi Jaaju ñu ngi laa nuyu yow oo nañ la ba sona mbaaru danga doon lekk Hadi Hadi yaa ngi ñoo dégga ok waaw ñu ngi laa dégg nag bu baax waaye yow yaa ngi struggle xam naa pour dégg ñu ndax leer na léegi. hello. Jaynaba ma ñu time rek ñu ring off ñu amaat la please.
ñu ngi struggle pour déggante Hadi for some reason nekkuñ di ko dégga control room lan lañu war a def parce que nekkuñ di ko dégga dañ dimbale ñu ci loolu parce que dañ bëgg am update ñu xam exactly lan moo xew fële ci too bi nen su ko defee ñu mën a déggante Hadi bu baax a baax xam nga li ñu doon explain rek mooy we are not saying it should be free but at least nañ am garab even su fekkee ne dañ koo fay sa hospital si sax waaye dañ am garab. The only thing that matters to people ñu dem si hospital bi am seen proper medication. But it's very sad nga gis ne da ngaa feebar ba bëgg a dee nga dem si lopitaan bi pour nga am medication. Sometimes loolu daf dee gën a yokk sa feebar bi sax because yaa ngi xalaat su ma dem si lopitaan bi lan laa faa jëlee. Because da ngaa dem ñu ne la amul lii ak lii ak lii nga dem génn to a drug store xam nga génne xaalis nga daal di am loolu nga xamante ne moo nekk garab so yëpp dem na ko ñëw. war nañoo seetaat the availability of li nga xamante ne moo nekk drugs within the hospitals. Because béréb la boo xam ne people are always going there every day. ñi ñaa ngee dem sa lopitaan bi ba da nga dee yéema pour dem gis ne da ngaa gis some donation daf dee am de dee donate nga bi regards to medicine ak yeneen ak yeneen. loolu xam fan la dee dugga. Yes still ñu ngi xaaraale Hadi Jaaju su ko defee Jenaba su dee mun nañ ko am fii nii dañ ñu wax moom fii foog naa moom moo gën den su ko defee ñu mu gën a leer parce que foofu ñu ngi struggle pour mun koo dégga te mënuñ koo dégga suñ ko mënee am fii baax na ñu mun a wax moom bu baax a baax nañ dem Alkamba Times parce que ñu ngi balaa ñoo amaat Hadi back on the line because ñu ngi gis this story Alkamba Times ñu ngi gis the United Democratic Party honors the youth leader Sirifo Sonko with award and 50,000 cash prize. So the United Democratic Party has recognized the prominent strongman and youth leader Honorable Sirif Sonko with a certificate of award and a generous cash prize of $50,000 celebrating his dedication to their party and the nation. So in a heartfelt statement, Sonko expressed profound gratitude to UDP leader Honorable Usain Dabo, the Focus 2016 Youth Camp and supporters for their honor. So this recognition marks a significant milestone in my political journey, he said, highlighting his contributions alongside thousands of young Gambians in the well-structured and visionary UDP. Mashallah. So loolu lañ ko jox nañ ko 50,000 ba pare jox nañ ko certificate as well baax na ci parce que xale yi dañ soxna ci parti yi ñu ngi def seen kéemtalaay kattan they show dedicated they've shown some professionalism and then nga jox leen lu mel noonu daf leen a gën a soññu daf leen a gën a ñaax su ko defee ñoom ñu gën a mun a pare but maa ngi gis benn from Buba Gajigo the journalist moom moo ko post mu ngi def ne Yankuba Dabo and said since 2016 the UDP has not had any camp problems. So but Talib's arrival changed that. So he brought his camp business to the party as a UDP member since 1996. I can attest that there have never been any camp issue until Talib joined the UDP. But Yankuba Dabo, the issue is, Talib gained the party, Mungi focusing on his movement. I forgot the name of the movement. Is it UMC? Yeah. The movement. Their movement. The United they've come to like at and modem to the people, sell his agenda to the people. I think the best thing for him to do is more time move on, forget about this issue. Affair what you say we. Them then be this ne camp hewan nafa. Separation amna, resignation amna ni gain and then party be you get forms and other things and you get I think it's not necessary. As a leader, you should set very good example to knitting a hamilton and you'll make a topa. Stop being this petty issues with regards to the issue of campaign and all that stuff. Just then chow be humbo na within themselves. Hanga separation. I'm not going to gain and them so sola. We should forget let bygones be bygone. Yes, work on 2026 election banging you see ways forward. No you prepare and bopa ak no convince people for mun the mun nañu sandal ga. Mo gën ñu sandi wante xeer de ha. San nga sanante xeer ko xam ne daf la tontu. Ya ngay wax nit ki de bi kañ. The person is not responding. So I think we have better things to do
work on li nga xamante ne moo nekk waste bi nekk si biir dëkk bi fii when you go to the markets yaa ngi fa fekk so many unnecessary things yi nga xamante ne they should work on Is it because he still want to win the hearts of the people by telling them he has never been the problem? It's Talib and stuff. nit ñi ñoo dee gisal seen boppa everything so yow def nga lu la war kay by people nit ñi def the judgment. xaw ma ndax mën nañoo am Habib still or ma try ko fii nii then su ko defee ñu am ko parce que bëgg nañu wax ak moom trop Jenaba ndax mën nañoo am Habib ba léegi. xaw ma ndax mën nañoo am Habib ba léegi maa ngi try ko fii waaye mu ngi ñoo wan ne mu ngi xat ñu xaar control room ñu su ko defee ñu wax ñu. waaw maa ngi try pour call ko direct fii mënuñ koo am waaw mu ngi xalaat fi su ko defee ñu call ko direct fii den ñu mun koo am but dafa mel ni line am baa ngi busy wax ko ne man ñu ngi koo try foofu noonu line am bi dafa busy ñu ngi koo try mënuñ koo am su ko defee mu jéem a jël call bi den ñu mun a xam ci lan la nekk den ñu continuer ak loolu la waaye yet still nañ seetaat beneen story and a story that is making rounds on social media, especially even outside the Gambia. We can just take a look at this from outside the Gambia with PYFC TV. Because ñu ngi gis dafa mel ni affaire si diggante Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko am na li ci am loo xam ne ni nit ñi ragal nañ ne mun naa nefin naka cere ji mën na ci amee suuf parce que li ma bëgg a wax mooy xam nga Modou Ba naka Mr Ba du dee bëgg a dégg loolu Mr Ba Ousmane Sonko rek moo ko gënal kaay lekka te no am serious xam naa su ma fi jógee dinañ am debate bu mag a mag because just bu yàggut rek Ousmane Sonko mu ngi PY nag ok Ousmane Sonko mu ngi oote woon a meeting at Félinile but gis nañ meeting boobu naka la demee fees na macha allah nit ñi bëri nañ trop but ñu bëri tamit affaire si doy leen liñ foogoo de loolu la leen ooyee ak lim leen wax because surtout affaire yi ba am na benn ma dégg gis on TikTok dama ree bëgg a dee bi ma wax gars yi ne dañu war a cotiser jaaykati cigarette yeeg jaaykati alcool sangara yeeg liñ am dañ ci war a génne as tuuti pour def ko ci nanga ma ne non loolu daf ma raw ci biti ñu dégg ma ko ci waaye TikTok laa ko déggee after but li gën a surprise ñu bëri mooy even foofu foog naa dégg naa ci ne mu ngi doon wax ne mu ngi doon jéem a defend kii naka Aïda Mbodj parce que Aïda Mbodj xam nga mooy président ni Diomaye coalition Aïda Mbodj so Bassirou daf ko doon defend because waa Pastef ci boppam moom lañu àndal but imagine meeting bi passé few days after président Diomaye Faye folli Aïda Mbodj ba pare teg fa Mimi Touré te ci biir wax jooju bi Pastef Ousmane Sonko di defend Aïda Mbodj ne Aïda Mbodj mooy seen président dégg nañ ne am na beneen daam biñ fa war a def waaye daam boobu ñoom recognize suñ ko kooku du seen président ñoom Aïda Mbodj lañ àndal yow as a prime minister lii nga taxaw wax ci mbooloo ñu teg ci few days président bi wane ne man maa yor mbir mi mu rocc Aïda Mbodj teg ko fële ba pare indi Mimi Touré teg ko fa but Mimi Touré with her experience because nekk na hold na so many positions the highest position bi mu hold in Sénégal mooy being the prime minister fi Ousmane Sonko nekk tey Mimi Touré nekkoon na ko so kooku lawyer la jàng na xam na governance xam na naka la réew mi di tëddee especially su fekkee ne ñu ngi toll ci diggante boo xam ne ñu ngi ci problème bëgg war nañoo am ku mel ni Mimi Touré su ko defee mu teg leen ci yoon ku mel ni Amadou Ba mu teg leen ci yoon these are people with expertise with experience and stuff like that so foog naa lii Pastef ñoom rafetlu wuñ ko ba pare ñoom recognize wuñ Mimi Touré waaye loolu nan la moo mën a demee su nekkee ne Pastef pare ñu ca recognize Mimi Touré pare ñu ca ànd ak moom te Diomaye moom la fal teggi na Aïda Mbodj mbaakee duñ commencé di gis-gis yi di uute ñoom ñaar affaire su commencé xeeñ cagar commencé xeeñ mbaa sagar du ci jaaree xeeñ kee laay xelaat di ñaan yàlla rek ñu toog within themselves ñu resolve everything exactly xam nga toog waxtaanee ko seet how things are going to fall out because doon na parti boo xamante ne du Sénégal kese Sénégal ak Gambia they are expecting something bigger something different from ñi nga xamante ne moo nekk that particular party so
internal rifts loolu moom du dee ñàkk si a certain political party. Definitely. So the way yi nga xamante ne yéen a ngi ko handle how you are going to manage that problem pour mun a gis ne mun ngeen a provide the solutions needed. It's something very important. Okay. All right. ñu ne Hadi ci line Hadi ñu call Hadi su ko defee ñu am ko parce que ñu ngi bëgg nañu waxtaan ak moom trop mu wax ñu exactly lan moo xew foofule ci too bi parce que ñu bari bëgg nañu déggee ci Hadi Jaaju su ko defee ñu xam démb fële ca Salikeñe ak Farafeñe lan moo fa jot a xew ak yooyu ñu ngi ko try fii mënuñ ko am control room su nekkee ne mu ngi foofu tam ngeen jox ñu ko parce que ñun ñu ngi try Hadi mënuñ ko am ba léegi. dafa mel ni Hadi daal affaire saa ngi jafe. Affaire saa ngi jafe right now pour ñu am Hadi but meanwhile let's go to the Alkamba Times boy naka la ñoo def ba am Hadi Jaaju. Okay, let's go to the Alkamba Times then su ko defee ñu said this story from the Alkamba Times xam nga léegi bu yàgg ñu ngi doon wax ok ñu ngi doon waxtaanee affaire yi you know the historical sites in the Gambia. If you can remember, we talked about it. Yeah. We talked about the rich and diverse, ethnic traditions and significant historical sites we have in the Gambia. And if you go to the Fatu Network, not the Alkamba Times, just go to Fatu Network. The Ghana's Asante King has received 130 gold and bronze artifacts returned from the United Kingdom and South Africa. So there are so many artifacts stolen from the Gambia during the colonial era and stuff like that. So some of these things are still in the UK. Some are in the United States, some even in other African countries as well. So it is obviously important for them to return some of these artifacts because countries like Benin, the last time I've seen in the news where some artifacts were returned to Benin. I think it's important. Because later, Lara, before you can come in there, they were not given. They were taken. Stolen. No, some of these artifacts were not given. So they were taken. So if something was not given and you took it by force, then danko sacha man, no sacha la. So some of these artifacts were returned to Ghana. Do we have our own artifacts that we believed are outside, let's say in the UK, in America or something? Because if you do, then they need to return some of these artifacts to this country. Yes, with regards to that, I don't think musuma dégg ne am na artifacts yi nga xamante ne delloo nañ ko si Gambia fii. I don't know mun naa am xew na yëguma ko or maybe mu xew in a very long time. But yëpp dem na ko ñëw, it all has to do with valuing what you have. Because soo xoolee when it comes to Ghanaians, then value and culture. Then value and tradition as well. Maimuna, let me just cut you there. Paul Stephen Pereira. Paul, can we have Paul, because you some group of students in the studio right now, and they've come then for visit and stuff like that. This is not the first time we have students coming in. Paul, if you can come so close, we wanted to have a few words with you. Then later we'll have the students as well to talk to us about their visit. Can I have Paul? Anna Paul, can I have you? No, Paul, you will worry so togo sa garawut so tayo rek sa bahna. Nañ am Paul, même so tayo sa bahna, dinañ am si mic bi. After we will have the students because time amut. Then su ko defee ñu check just few things. The West Africa Senior Secondary School Press Club are here with us in the studios, and of course they are accompanied by the editor-in-chief Paul Stephen Pereira. Good morning, Paul. How are you doing? Good morning, FC. Morning, Gambia. It is a pleasure to be here. Yeah, thank you so much. I can see smiles all over. You're here with the students from the West Africa Senior Secondary School Press Club. Why the visit? Thanks so much. You can see the smile on them, right? Yeah. So these kids are just brilliant. So they want to know what we do and how we operate because they want to be future journalists. It's a press club from West Africa. All of them want to be future journalists? Yeah, perhaps that's the dream for now. But then maybe tomorrow some of them will want to be pilots, president, and ministers, perhaps. Yeah, because sometimes it happens. Future head of states are standing down there watching. Sometimes it happens you want to be a journalist and then being part of a press club. I might be lucky also to sit at home and tell my kids, oh, that president was in my studio. And I'll be lucky as well to say, in fact, the day that they came, I was the one doing the program. Who is the leader? Can we have at least two of you to come forward, please? Can we have two? Can we have two, please? Just few words. Yes.
This is definitely important. Wow, good. No, amul problem. Suñ taxawee sax baax na. Suñ amee keneen sax baax na. Bul worry. You can even come. Someone can come and share mic Yes. with Maimuna, because we want to just hear from you, and then we, can we have someone else? Okay, fine. All right. Waaw gis nga ko. So da ngaa taxawal ci boori ndaama bii nii. Ndaama la gis nga doon ko gis tungu ne la nii la yem nii. Bul gis toogu bi la de moo tax ñu aj ko nii ci kaw. Good morning, how are you doing? What's your name, sir? I'm Usman Sohna. Antuman? Yeah, you can have a seat. Usman. Yeah. Usman Sohna. Oh, Usman, how are you? I'm fine. You're right. The beautiful lady. Nakam, young girl. Nanga tuda? Kumba naka? Can you speak in the mic, please? Bala ñu de su la neexee mën nga ko ekkati sax léegi-léegi nga jox ko kii nit ñi dinañ understand because it's unexpected anyway, so ñu jékki-jékki rek nifen so Kumba naka? Kumba Ba. Kumba Ba. Kumba yow ñu làkk olof dañ làkk bu ñu làkk angale nañ ko olofal dama bëgg suma maam at home mu xam exactly lan la ñëw waxtaane lan moo leen fii di tey. Tey léegi dañ ñëw fii di xool seen in terms of news presentations. Okay, exactly. Because dañ dee gis comme sa students, they will find it difficulties in terms of this public speaking and presentation also. And we decided to open a press club in our school with our teacher, Mr. Ba. So the time we were doing that, and we see students with talents. Dem nga ci angale sax te yëguloo ko, but you can continue still. It's all We right. see students with talents. Te gay dañ am talents. Okay. Where comes like pour gay express ko moo nekk a problem. Oh, yes. So we decided, since Mr. Ba decided to open the press clubs, and some people since they have their talent, gay am nañ fofu nonu talent. Ñu start develop the press club, and every Monday si assembly bi dañ dee def fofu nonu news presentation. Wow, that's great. Poetry, drama, and debate. That's great. So comme ça mu ne ñu ne mën naa am at times goes on sometimes suñ ko dee def assembly nii mën naa am du dee nekk exactly ak yéen noo leen dee def so léegi mu du seet pour ñu ñëw fii and ngeen motivate ñu wala ngeen encourage ñu about in terms of news xam naa ne bi ngeen ñëwee si office si ngeen dem dugg ci biir ñu wan leen administrative things yi ñu nekk di defa yoo noonu but in this studio what was your reaction bi nga ñëwee nga gis platform bi knowing we're live on air this program is called the Morning Star anyway. We do the newspaper review, we take a look at the commodity prices, we take a look at currency update, we sometimes have guests and interview stories that are trending, making rounds on social media, and the list goes on. Yep, dañ ko dee set on this platform, but when you just came in and then nga xool yëpp lan nga wax sa mind bi aw lan mooy sa reaction. I was like, wow, these people are doing great. The being a journalism is not my dream, but def ma over impressed. So you will be a journalist? Yes. I hope you will not change in the future to say no. It has ever been my dream that I am going to be a journalist, but lima def moy haraba dem fele dem jaay lan lay wax sax jaay kubu. I hope you won't do that. No. You stick to your dream. Yes. All right, Mr. Sohna, how are you? I'm fine. You good? Yeah, I'm good. Yes. What was your expectation when you came in? We are expecting to learn today more about journalism and news presentation because that is what brings us here today. Okay. All right. And you've got passion for this job as well? Yeah, I've got passion for this job. Are you sure you will not change? No, I will not change. This is my secondary school. Yeah? Does anything surprises you? Yeah, it surprises me because I have never seen the way they used to present news. I just watch it through movie, through the TV, but I have never seen it directly. So today I have seen this directly and I have learned a lot from it. Okay. And what will it change in the way you do things? It will change a lot because now I've experienced it. I've seen it directly. Okay. While you people are presenting it. So when I go to my school, when I'm presenting news, I think like it will. I have gained more information from here, then I can implement that information when I'm also representing my news. Yeah. That's interesting, quite interesting. But yes, we have another one. Well, I might come back to you because time for jot so profit. Hello, good morning. How are you? Yeah, I'm fine. You're pretty much okay. What's the name? What's the name? Alpha Ndabo. Alpha? Ndabo. Ndaro. Dabo. Oh, Dabo.
boy ba maru yow daa ba nga bëgg a jox sa carte bi. No. No, wala tooñ. I'm not a politician. Wala bëgg a tooñ you have every right to anyway. Because tourist Saturday ñoo di fi rek so mala tooñ. Sometimes it's nice ñu tooñante ñu ne leen politically, but even if you want to, it's your right. You have every right to sànnil ku la ne te kenn du ci wax dara. Waaw yaa ngi toog ci boori Tungune bi ndaama bi lan nga doon expect bi nga ñëwee ak naka so far naka ngeen gisee Star sorry English okay no, it's not a problem because what was your expectation when you were coming? What were you expecting to see? Okay, first of all, like my colleagues they mentioned, like when we are watching news, when they are broadcasting news, we see the background facilities, okay, and then that comes to our doubt, okay. And today when we entered here, and then we see different, and then also the way news are presented, and then today we came and learned it visual, like we see it with our eyes, and then yes, obviously it's educational, yes, and we are hoping to learn more, and then pay a visit for sure. All right, because maybe some of you might think I have to go to school, I have to learn until I graduate, and then go do a further studies on journalism and stuff like that. But even right now, going to school, you can still do some journalistic work. You can do what we call citizen journalism. You can report on cases in your communities. You can write stories and then be a freelance and then stuff like that. Are you willing to do some of those things? Oh yes, we started not long ago. Okay. And then last week we were given the same thing. We go and make research, stakeholder research. We come and present it on assembly, like the happenings in the community, also within the canvassing area also. And then we did it, and then we submitted on Wednesday. It was presented on Monday, and then it was fine. Obviously, it was cool, and we are hoping to improve more also. Okay. Maimuna, do you have a question for them? No, just trying to tell them that this is a field, being a Hamantana, it requires a whole lot of perseverance. And we are hoping to see you in the journalism field, though it's not something easy. And the election is fast approaching. He knows what I'm talking about, and Paul as well. So mu doon loo xamante ne rafetlu nañ seen ñëw bi nga xamante ne moom ngeen def fii. So this is the reality. This is what we go through here. Si nga xamante ne moo nekk media houses yi. So I hope mu nekkoon maybe around time bi nga xamante ne boobu lañ dee def the news. Time bu ñu ko dee record. That will be the perfect time bi nga xamante ne da ngeen you will see how things are done. How the visuals, how everything is presented. How most of the times then they am the concept ne borom lu nekk di read maybe daf ko am off head. So maybe that time so leen ñëwoon da ngeen doon xam ne something is placed in front of the presenter. Though dina am the script, but she will be guided through maybe a teleprompter or other things nga xamante ne you la dey use for the news presentation. So we hoping ne di ngeen fi ñëwati gën a jàngaat with regards to some of the things that we do here. And I want to give some words of advice pala ñëw dem bala guide them, because there is more to it than what you have seen. Because Lee is just the way we do things, and then the camera is there taking pictures and stuff like that. But dafa am lu gën a important lii nii mooy the ethics of the profession. You have to be ethical in what you do, because dafa am yoo xam ne ni you can do it because sa xel moo la ko may nga foog ne this is all right fekk it's not all right. It's just like the constitution of this country. Sometimes we interpret the constitution according to our own opinion. Sometimes something will happen and then you taxaw fi la ñu ne no lii moo war am. That is just your belief, but does it mean ne loolu moo war am? Because what should happen or what should be is written in black and white, and that is there for everyone to follow, to abide by the rules, the regulations and everything. So it's just like known like, because if you take a look at democracy, for example, the way we abuse our own democracy, the way we abuse it, because then foog ne no si democratic republic lañ nekk, democratic dispensation, we can do this, we can do that. Fekk you cannot, because that democracy alone cannot develop any country, and it does not develop a country, just democracy alone. So it must have to come with rule of law and responsibility, and every individual will be responsible or should be responsible of your behavior. So suñ xamee loolu ñun ñëpp we will have a very cool environment. So this is it. Stick to your education. If you have passion if you really have passion for journalism,
billahi stick to it. You will definitely make it up. But so you want to venture into journalism because you need money, I am telling you, go look somewhere else, because you will not have money in journalism just like that. But if you believe in it and you have passion for it, money will come in the near future. So we wish you the very best of luck in all your endeavors. I hope it won't end here. You won't change course in the near future. As far as this is what you wanted to do, and then it's your passion, so stick to it and study hard. You will definitely be, someone kids will look up to in the near future. We thank you so much for coming. Okay, sir. Thank you so much. Yeah, I really appreciate you. Thank you. Thank you very much. There was a time some students came here and this the new way you sent some press club. You don't have that? No. They're from Nozra School. Thank you so much. Paul, thank you so much. What's the name of the teacher again? Mr. Ba, thank you so much. We really appreciated this. Jering and Jeff, thank you. Yes, thank you. Well, that's the press club from the West Africa Senior Secondary School Press Club, and then of course they were here. By my time is up. You don't say some of the news stories. We talked about the artifacts that the British government and South Africans returned to South Africa. So to Ghana. In Ghana, sorry. It was from South Africa to Ghana, from the UK to Ghana, because Ghana they have some some interesting artifacts because of Ghana dafa yaga rew mu yaga la. Yeah, definitely. La bo xamne dañ fonka sen ada ak cosaan. Exactly. So I think all YouTubers should emulate, make efforts pour muna gis ne sen some of the stuff, historical stuff yi nga xamantene baye ko na from sen deka yi dem to other places, try by all means muna gis ne mun nañ ko delo yobbu ko ci sen museum si ëlëk ci biir xalé yi mun sey janga njëriñu preserve their cultural heritage. Xam nga dima dama la tegal fi xaalis man so hot ëlëk ci biir sa électricité moom do soo ko yow lo tegal. Thank you jërëjëf mbokk yi, su ko defee ñu jaajëfal leen bu baax a baax ba ëllëg incha allahu rabbi dinañ jël siwaat ak yéen ñu gërëm press club bi parce que ñoom ñoo fi nekkoon ak ñun ñu leen a jaajëfal jërëjëf Maimouna, thank you so much. Thank you. All right.